So the restriction enzymes serve as defense mechanism, and the bacteria protects its own DNA from nucleolytic attack by methylating the bases at susceptible sites and the chemical modification that blocks the action of the enzyme. म्हणजे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम डिफेन्स मेकॅनिझममध्ये काम करतात. त्या बॅक्टेरियाला स्वतःच्याच DNA पासून प्रोटेक्शन मिळतं आणि हे DNA न्यूक्लिओलायटिक अटॅकनी वाचवलं जातं आणि त्यासाठी जे बेसस आहेत काही ससेप्टेबल प्लेसेसला किंवा साईट्सला मिथायलाइट केलं जातं आणि एक केमिकल मॉडिफिकेशन होतं ज्याच्यामुळे जी एन्झाईमची ॲक्शन आहे तिला ब्लॉक केलं जातं. The restriction enzymes are thus the molecular seizures that are used to recognize and cut the DNA at specific sequences. The sites recognized by them are called as recognition sequences or recognition sites, and different restriction enzymes found in different organisms recognize different nucleotide sequences, and therefore they cut the DNA at different sites. Table encloses the list of some restriction endonucleases and the site at which they cleave the DNA. आता ही जी रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम आहे यांना आपण मॉलिक्युलर सीझर्स म्हणतो आणि ह्या ज्या मॉलिक्युलर सीझर्स आहेत हे DNA ला रेकग्नाईज करतात आणि DNA ला काही स्पेसिफिक सिक्वेन्सेसच्या इथे कट करतात आणि ही जी साईट आहे ती रेकग्नाईज केली जाते आणि म्हणून याला आपण म्हणतो रेकग्निशन साईट्स किंवा रेकग्निशन सिक्वेन्सेस. वेगवेगळ्या रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स या डिफरंट ऑर्गॅनिझम्समध्ये ज्या आहेत त्या डिफरंट न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सला रेकग्नाईज करतात आणि DNA ला काही डिफरंट साईट्सला स्पेसिफिक साईट्सला कट करतात आणि पुढे आपल्याला एक टेबल आहे ज्याच्यामध्ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसची लिस्ट आहे आणि त्यांची साईट दाखवली आहे जिथे ते त्यांना कट करतात. ओके, से restriction enzyme ALU. Okay, the source is Arthobacter luteus, that is the organism and the strain. Then it recognizes the recognition sequence is given and the recognition is from the 5' AGCT, and at the 3' end A will pair with T, G will C, again C will pair with G and T with A, and this is the 5' end. So the product will be, see, at this where the arrow is there it will recognize and it will cut. So the product formed is 2. Where the arrow was there, the enzyme recognition endonuclease will cut the nucleotide sequence, and AG at 3' 5' end and CT at the 3' end, and the end product produced are blunt ends. Okay, then the second restriction enzyme is BAMHI. Okay, and it is obtained from the Bacillus amyloliquefaciens H. Okay, and the recognition sequence is 5' G GATCC. Okay, and CCTAG, then the arrow and G. Okay, so where the arrow is shown it will cut that end. Okay, so see, the cutting will be done by the restriction endonuclease and it will produce sticky ends. Okay, then ECO RI1. Okay, that is Escherichia coli RI13. Now see, GAATTC, so in between G and A it is cut, and then CTTAA -G. Okay, so in between A and G it is cut. Okay, so the product which will be formed will be this. Okay, and it will also produce the sticky ends. Then the Escherichia coli, so you have to remember GATTC, GAATTC.
Then the last enzyme is Hind2, that is H for influenza, Haemophilus, and IND is for influenzae. Okay, RD is the strain, and again GTC, then it will be cut GAC, and it will be CAG. Then the cutting will be done at the recognition site, that is T. The next part is CTG. So it will be cut where the arrows are shown. So GTC, GTC, GAC, and CAG and CTG, and it will produce the blunt ends. Okay, so this is about the table which shows restriction nucleuses and the sites where the DNA cleave. Now you have to do an activity. Find out the biological source of the following restriction enzymes and discuss their recognition sequences: PSG1, SAL1, then TAC1, then ZXER3, MBO2, HPO1, then BG2, KPN1, and NOT1. Now we have seen the restriction endonucleases. Now we will see the restriction sequences. Okay. Now the sequences recognized by the restriction enzymes are 4 to 8 nucleotides long, and they are characterized by a particular type of internal symmetry. So restriction जे sequences आहेत ते सिक्वेन्सेस रेकग्नाइज करतात या एन्झाईम्स, आणि ह्या ज्या सिक्वेन्सेस आहेत 4 ते 8 न्यूक्लिओटाईड लांब असणार आहेत, आणि त्याच्या आतमध्ये एक इंटरनल सिमेट्री असं हे कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल. आणि आपण यासाठी एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स जी एन्झाईम ECOR1नी रेकग्नाइज करतो ती आपण बघूया. ओके, नाव जस्ट सी ECOR1 म्हणजे काय? एस्चेरिशिया कोलाई. E stands for Escherichia, CO stands for coli. Okay, and we were going to see the mode of action of ECORI1 to cleave the DNA. Okay, so at the 3' end it is CTTAAG, and then the 5' end, then C will be 5' GAATTC, 3' end. Now when one reads the sequences about the direction from C' to 5' or 5' to 3', it is in the identical or it is same. Okay, म्हणजे जेव्हा आपण 3' पासून 5' जेव्हा वाचतो ही सिक्वेन्स, ओके, 3' पासून 5' कुठल्याही पोझिशनमध्ये, तर ती सेम आहे. बघा 3' मध्ये आहे आधी C, मग TT, मग तसंच इकडनं उलट्या बाजूनी पण वाचलं आपण तर CTT आहे. मग आहे AAG, म्हणजे इकडे पण आहे AAG, आणि मग 5'. ओके, आता त्या DNA ज्याच्यामध्ये पॅलिंड्रोम सिक्वेन्स आहे, पॅलिंड्रोम म्हणजे काय? त्या सिक्वेन्स रिपीट होणार आहेत. ओके, सो पॅलिंड्रोम म्हणजे काय? सिक्वेन्स कशी असेल? आता समजा मी एक नाव सांगते, नयन, NAYAN. ओके, आपण असंही वाचलं तरी नयन आहे, उलट्या बाजूने जरी वाचलं तरी ते नयन आहे. अशा सिक्वेन्सेसला आपण पॅलिंड्रोम म्हणणार. ओके, नाव जस्ट सी GAATTC, गॅटॅक. ओके, आता हे आहे आपण जेव्हा 3' एंडपासून 5' एंडपासून 3' एंडकडे वाचतो, आणि जेव्हा उलटं वाचतो तेव्हा पण सुद्धा काय येणार आहे बघा, CTTAAG. ओके, म्हणजे ECORI1 हे रेकग्निशन सिक्वेन्स आहे. आता इथे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम ECORI काम करणार, आणि त्याच्यानंतर ही जी सिक्वेन्स आहे ती काय होईल बघा, जीच्या इथे कट झालेलं आहे, कटिंग चालू झालं, सो जी कट होणार, आणि मग इकडे आहे AATTC, आणि इकडे बाकी जी इकडे राहणार इकडच्या बाजूला, आणि मग येणार AATTC. ओके, नाव द सिक्वेन्स विथ दिस टाईप ऑफ सिमेट्री इट इज कॉल्ड एज द पॅलिंड्रोम.
when the enzyme EcoRI1 it attacks this palindrome, it breaks each strand at the same site in the sequence, and it is indicated by the arrow between the A and G residues. So 3 CTT, then A, and the arrow will come, and then G. So the arrow is the place where the cutting of the enzyme will take place. The sequence will be cut there, okay, with the help of the enzyme, and then 5 then 5 G, then the arrow, here the cutting will be done, then A, T, C, and then the 3 okay. So restriction enzymes, they either cut straight across the DNA in the region of the palindrome to give blunt ends, or they cut producing short single-stranded projection at each end of DNA to produce cohesive or sticky ends or staggered ends. आता या सिक्वेन्स जी आहे ज्याच्यामध्ये सिमेट्री असणार आहे त्याला आपण पॅलिंड्रोम म्हणतो. जेव्हा एन्झाईम EcoRI ही या पॅलिंड्रोमला अटॅक करते, ती प्रत्येक स्ट्रँडला एक सेम साईटला त्या सिक्वेन्समध्ये कट करणार, ओके. आणि हे जे कटिंग जिथे होणार आहे ते ॲरोने इंडिकेट केलं जाईल. आता बघा इथे कुठे आहे, 5 एंडकडे ए आणि जीच्या मध्ये ॲरो दाखवला आहे, म्हणजे इथे कट होईल. आणि इकडच्या 5 एंडला परत जी आणि एच्या मध्ये कटिंग होणार आहे, तिथे ॲरो दाखवलेला आहे. रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम जी आहे ती एकतर सिम्पली स्ट्रेट कट करेल DNA त्या रिजन जिथे पॅलिंड्रोम आहे तिथे, आणि स्ट्रेट जेव्हा कटिंग होईल त्यावेळेला ब्लंट एड तयार होतील. पण जेव्हा हे जे कट्स आहेत सिंगल असतील, सिंगल स्टँडर्ड असतील, शॉर्ट असतील आणि DNA एका एंडला असतील, तर त्यावेळेला ते स्टिकी किंवा कोहिसिव्ह एंड्स किंवा स्टॅगर्ड एंड्समध्ये कट होतील, ओके. तर पहिलं आपण बघितलं होतं एन्झाईम्स, त्यानंतर आपण वेक्टर्स बघूया, ओके.